Jo. Pembroke Hospital. Oh, wieder zurück. Direkt zurückgesprungen. Oder was? Jo. Wir sind direkt wieder zurückgesprungen. Wir müssen wohl in unser Labor. Dr. Reed. Und das Passende hier herstellen, ne? Was brauchen wir denn? Ich weiß gar nicht, was wir herstellen müssen. Warte mal. Oh Gott, was muss ich denn herstellen? Warte mal. Stelle eine Behandlung gegen Erschöpfung her. Dann stellen wir jetzt was gegen Erschöpfung her. Haben wir. Bringe die Medizin zu Dorothy Crane im Patientenzimmer. Dorothy Crane. Wie die hier. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yo. Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Okay. Krankheiten. Krankheiten verringern die Blutqualität eines Bürgers. Verwende die richtigen Medikamente, um ihn zu heilen. Sprich mit dem Patienten im Zimmer hinter Dorothy, um seinen Gesundheitszustand zu kontrollieren. Okay. Ah, der Kollege. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Okay. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Pembroke Okay. Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Okay. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. Do you Okay. need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Ja, sehr gut. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'll let you get some rest then. Good evening, sir. Doctor. Ein Verräter im Krankenhaus. Was? Good evening, Doctor. How is my son doing? Das geht dich Goodbye, gar Mrs. nichts an. Wir können nichts Interessantes erfahren, also ist das auch egal, was wir mit ihr besprechen. Reden wir mit ihr, mal gucken, ob Dr. sie was Reed, sagt. may I help you?
What can you tell me about the epidemic, Nurse Crane? I've been out of touch since I've come back to England. Everyday folk don't know how bad it is. The papers certainly won't tell them. Not as long as the war is raging on, anyway. News on the front stated that the Spanish flu was under control, at least in Britain. It seemed to be for a while, but that was only last summer. It returned with a vengeance just over a month ago. Okay. What can you tell me about our patients here at Pembroke? This hospital was founded to help the East End poor and needy. But since the war and the quarantine, we've had all manner of folk. Can you be more specific? Well, veterans, the elderly, dock workers. We even have a few mental patients. If there's space, we take them. Und wir versuchen natürlich zu helfen, ne? For how long have you been Haben wir noch nie working mit dir here, Nurse gesprochen? I first volunteered at the Pembroke in 1911, a few months after Dr. Swansea was appointed. And before you arrived here? If you must know, this was my first job. Okay. Well, Dr. Swansea certainly has confidence in your abilities. Are you in charge of the nursing staff? Not in an official capacity, but the Pembroke doesn't always work above board, so to speak. Hat sie übrigens eine geknallt gekriegt da mit den Fingern so an der Seite? So, das sieht so aus, als... What about medical protocols? Dr. Reed, we don't have the money and resources here at the Pembroke like they do in the West End. We do what we can. How is the duty roster organized? Everybody works until they can't. If there's time, they'll eat a meal and shed a silent tear. Ja, nicht geil. I'll see you later, Nurse Crane. Das ist Crane. Okay, wir reden mal mit dem Chef. Belockung des Blutes. Bedenke, dass dir das Blut von Bürgern eine große Menge EP gewährt. Suche Bürger deiner Bandstufe oder niedriger und wähle sie mit Bedacht aus. Ja, aber ich will ja... Ich will ja gar kein Tier nehmen. Ich will das ja gar nicht. Was? Ich wollte vielleicht hier hochgehen. Please, Jonathan, come in. Sein oder nicht sein? Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Ich bin ein lebendes Paradoxon. Ja, irgendwie schon. There Nehmen is wir an das mal. absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Herr Edgar, Sie müssen sich nicht entschuldigen. Es ist nicht unterhaltsam. Wir brauchen einander. There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none.
Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Okay. Warnender Brief. Pembroke Hospital, 25. Oktober. Sehr geehrter Dr. Swansea, hiermit informiere ich Sie über meine starken Zweifel bezüglich Dr. Thorshall Strickland und dem Fall von Harvey Fiddick. M. Fiddick wurde nach einem schweren Arbeitsunfall eingeliefert. Wenn man ihn nicht angemessen behandelt, läuft er Gefahr, seinen Arm zu verlieren. Dr. Strickland behauptet, ein medizinischer Eingriff könne den Arm des Mannes komplett heilen. Ich fürchte, dass Komplikationen in den ihm den Arm kosten könnten. Unser junger Kollege ist ein kühner, experimentierfreudiger Arzt, der in ein paar Jahren zu einem hervorragenden Experten reifen könnte. Doch noch fehlt ihm die Expertise, diese riskante Behandlung durchzuführen. Muss ich Sie an seine früheren Verfehlungen erinnern? Da Dr. Strickland nicht auf mich hört, empfehle ich Ihnen, sein gefährliches Experiment zu unterbinden. Hochachtungsvoll Dr. Waverly Ackroyd. Okay. Sein Können wurde mal in Frage gestellt, okay. Sieht nicht so geil aus, ne? Für ihn. Er ist geheilt, er erholt sich und dann müssen wir aber ihn noch gegen Erschöpfung heilen. Mr. Swansea. Brief von Rakesh Chandana. Pembroke Hospital, 4. August. Sehr geehrter Dr. Swansea, sehr gerne kümmere ich mich um die provisorische Leichenhalle, sobald sie eröffnet ist. Wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe, war ich während des Krieges Arzt und werde meinem Land mit Freude erneut dienen. Natürlich ist es nicht dasselbe, ob man die Toten oder die Lebenden betreut. Aber auch um unsere Verstorbenen muss man sich gut kümmern. Seien Sie versichert, dass ich mein Bestes geben werde, um diese neue Aufgabe bestmöglich zu verrichten. Bezüglich meiner Qualifikationen tut es mir leid, dass ich Ihnen nicht mehr als mein Ehrenwort geben kann. Ich schwöre Ihnen, dass mein Regiment mich während des Krieges zum Arzt ernannt hat und ich viele Leben gerettet habe. Wenn mein Wort nicht genügt, können Sie die Militärverwaltung kontaktieren und meine Erfahrung und Fertigkeiten zu überprüfen. Sie wird Ihnen bestätigen, dass mich der Krieg gelehrt hat, was ein Arzt wirklich wissen muss. Auch wenn ich nie Medizin studiert habe. Hochachtungsvoll Rakesh Chandana, ehemaliger Arzt. Okay, er ist so ein provisorischer Arzt dann, ne? Rakesh wurde während des Kriegs versehentlich als Sanitäter angestellt. Versehentlich. Ups. Das? Mensch, wie ist denn das passiert? Sprich mit der Gönnerin des Krankenhauses. Aber jetzt gehen wir erstmal nochmal eine Runde pennen. Wir haben nämlich schon wieder 1600 Erfahrungspunkte und die würde ich ganz gerne einmal direkt vergeben. Gut.
Okay. Blut. Achso. Okay, dann haben wir... Ah, nein. 1300 kostet das direkt, ne? Taktisch, defensiv, Gerinnung. Du unterbrichst die Blutzirkulation in den Venen deines Ziels und machst es wehrlos. Du erzeugst eine unsichtbare Barriere, die direkten Schaden absorbiert, bis sie verschwindet oder zerstört wird. Okay, Sprung. Du führst eine übernatürliche Bewegung in Richtung eines Ziels aus und verursacht Schaden bei der Landung. Umschaltbar. Du verbrauchst Ausdauer, um in den Schatten zu verschwinden. Und für die meisten Feinde unsichtbar zu werden. Dich in diesem Zustand zu bewegen, verbraucht mehr Ausdauer. Du verlässt die Schatten, sobald du angreifst oder ausweichst. Oder wenn du keine Ausdauer mehr hast. Okay. Wissenschaftlich. Medizintasche. Anzahl der Kugeln. 3 Seerad mit dem Meer tragen. Große Durst, Blutkapazität. Ich glaube, Gesundheit und Ausdauer sind 2 der wichtigsten Komponenten, die ich gerade brauche. Würde ich zumindest mal behaupten. Die folgende Nacht. Wichtige Ereignisse im Bezirk. In jeder Nacht beeinflussen deine Taten und deren Konsequenzen den Gesundheitszustand der Bezirke. Er kann sich auch dadurch verschlechtern, dass sich Krankheiten unter den Bürgern ausbreiten. Wichtige Ereignisse im Bezirk. Je mehr Leben du nimmst, desto schlechter steht es um einen Bezirk. Wenn der Gesundheitszustand eines Bezirks unter die kritische Grenze fällt, versinkt der Bezirk in Chaos. Du entscheidest über das Schicksal eines Bezirks. Er ist geheilt. Hier fehlen uns noch 2, da 3, 2. Wir haben alle. Einer. Hier haben wir alles. Oh, diese Musik, ne? Eben brauchen wir noch was gegen Erschöpfung. Wir brauchen noch was gegen Erschöpfung. Okay, ich brauche noch das hier 2-mal. Was brauche ich denn? Natriumchloridlösung. Okay, wo kriege ich die denn her? Natriumchloridlösung. Nimm einfach das. Habe ich die nicht gerade bekommen? Habe ich nicht eben eine Natriumchloridlösung bekommen? Oder war das Eisennitrat? Eisentat. Was? Eisentartrat. Na, shit. Okay. Natriumchlorid brauche ich. Sprich mit der Gönnerin des Krankenhauses. Hallo. Warum sitzt die hier? Hallo, Gönnerin. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk.
You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. Kennen wir. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vamp... The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. Bitte. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Ich fühle mich hinters Licht geführt. Swansea hat ein Faible für Vampire. So it seems our Dr. Swansea does indeed have a fascination for creatures of our constitution. Dr. Swansea is a remarkable man. Dedicated, one might say, obstinate. He spent years compiling our bestiary. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Okay. Patienten, die ihnen Probleme bereitet haben. Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Ich habe Fragen zu Pardon Vampiren. my boldness, your ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Okay. Aber ich bin jetzt hier, um ihnen zu helfen. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Was wollen Sie von mir? What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. Bedroht sie ein anderer Vampir? Warum kümmern sie sich nicht selbst darum? Who would be so Bestimmt, weil sie nicht kann. foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Und dann fahren Sie mal fort. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates.
My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Is it true? Now aren't you the blunt one? We both are afflicted with a thirst for blood, Lady Ashbury. That is our nature. By vocation, we also have reason to visit the hospital. Logic dictates. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Ausdruckslos irgendwie. Sprich mit Harriet im Krankenhaus. Oh, ist das jetzt die letzte Person, glaube ich, ne? Die wir in diesem Krankenhaus eigentlich... Wir haben noch 2. Aber wer ist Harriet? Wer ist Harriet? Scheint 2 Männer zu sein. Mistress at the door. Stop following me. Harriet, meine liebe Harriet. These nurses, bred with no respect. Ja, gleich. Ich bin gleich bei dir. Warte. Ja, gleich, warte. Oh, Sappho. Royal Garden Hall Theatre. Clyde Fitch präsentiert Doris Fletcher Sappho. Wer kennt's nicht? Das Theater Sappho. Ein kleinen Beutel voller Ramsch. Okay. Harriet. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Halten Sie den Mund. If you continue shouting, I'll have you restrained and gagged. Understood? How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. Was? Sie mögen Tratsch? If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just waiting for me to pop off they are. Ah ja. Es geht nicht um Behandlungsfehler. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof,
I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round.